Спасибо большое за то, что вы пришли. I'm very, very happy to be here with you all. Я очень счастлив быть с вами сейчас здесь. And it's so nice to celebrate the appearance of Lord Nrsimhadeva. Очень приятно праздновать явление Господа Нрисимхадева. Yes, you may know that the official day, anniversary day, was yesterday. Возможно, вы знаете, что официальная дата празднования этого дня была вчера. But we will continue the festival today. Но мы продолжим это как фестиваль. First thing I'll do is read one verse from Srimad Bhagavatam. Сначала я прочитаю один стих из Шримад Бхагаватам. This is actually the 5th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 18, verse 8. Это пятая песнь Шримад Бхагаватам, 18 глава, текст 8. And it is spoken by the great devotee of Lord Nrsimhadeva, Prahlad Maharaj. Этот текст был произнесен великим преданным Господа Нрисимхадевы, Прахладой Махараджи. And actually it's an extremely powerful verse. В действительности это очень могущественный стих. You know, these Vedic verses from the Vedic scriptures, they have transcendental, mystical Shakti. Ведические тексты из ведических писаний наделены трансцендентным мистическим шакти. Who's in charge of the sound? I think your sound needs to be stronger. Кто ответственен за звук, пожалуйста, поднимите звук переводчика. Звукмайстер? Где вы? Сюда. Пожалуйста. Yeah, so because they have that mystical potency, because the Supreme Personality of Godhead is present in those verses, in the sound vibration. Эти стихи наделены таким мистическим могуществом, потому что сама Верховная Личность Бога присутствует в этой звуковой вибрации. And the Supreme Person, He has all powers. А Верховный Господь является воплощением всех энергий, всего могущества. And this is why, of course, when we chant, for example, the Hare Krishna Maha Mantra, it has such a great effect. И именно поэтому, когда мы воспеваем, например, Харе Кришна Махамантру, это производит такой сильный эффект. So this is also one of these special, very powerful, transcendental mantras. Итак, это тоже одна из очень могущественных, особых трансцендентных мантр. Please listen to it very carefully. Пожалуйста, очень внимательно послушайте ее. Om Namo Bhagavate Nrsimhaya. Namastejas Tejase Avir Bhava Vajranaka Vajrajamstra Karmashayan Randaya Tamagrasa Om Swaha Abhayam Atmani Bhuyishta Om Shrom. Перевод. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нрисимхадевой, источником всей силы. Господь, Твои ногти и клыки подобны молниям, так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие. So we will read another verse in a little while. Чуть позже мы прочитаем еще один стих. But now in this verse we have Prahlad Maharaj, the great devotee child, praying for protection
from Lord Nrsimhadev. Но в этом стихе мы читаем о том, как великий преданный Господа Нрисимхадева, будучи еще маленьким мальчиком, молится о его защите. Now, if you're familiar a little with the story of the appearance of Nrsimhadev, you would know that Prahlad, the great devotee child, he was harassed very badly by his father Hiranyakashipu. Если вы хотя бы немного знакомы с историей явления Господа Нрисимхадева, то вы знаете, что маленький мальчик Прахлада Махарадж подвергался нападкам со стороны его отца Хираньякашипу. So, but the Lord protected Prahlad. He was not killed, and actually he was not even harmed. Но Господь всегда защищал Прахладу, и поэтому его отцу не удалось его убить, или даже не удалось нанести ему какого бы то ни было вреда. Hiranyakashipu, his demoniac father, had him thrown in front of mad elephants. Хираньякашипу, демоничный отец Прахлады Махараджа, бросил своего сына под ноги бешеному слону. And he encouraged those elephants to step on Prahlad. Он побуждал этих слонов растоптать Прахладу. Then he threw him into a pit full of poisonous snakes. Потом он бросил его в яму, полную ядовитых змей. But the Lord protected Prahlad. Но Господь защитил Прахладу. The elephant wouldn't step on him. Слоны не стали топтать его. And the snakes became very friendly and nice. А змеи стали вести себя очень хорошо и дружелюбно. And they didn't bite Prahlad. И никто из них не укусил Прахладу. Actually, that scene was depicted, I don't know if you noticed, in all the slides that were playing. Эта сцена была на тех слайдах, которые сейчас постоянно проигрываются на экране. And he had Prahlad thrown off a cliff. Он также бросил Прахладу со скалы. But the Lord caught Prahlad. Но Господь поймал Прахладу. So Prahlad was not harmed in the least. И Прахладу не было нанесено никакого урона. Finally, Hiranyakashipu cooked some vegetables and put enough poison in there to kill 100 elephants. В конце концов, Хираньякашипу собственными руками приготовил овощи и добавил туда яду, достаточного для того, чтобы убить сотню слонов. And he offered it to Prahlad. Он предложил это блюдо Прахладе. Давай, очень вкусная картошка. And Prahlad, of course, he didn't know what was the situation. Прахлад, конечно, не имел понятия о том, что происходит. So he just thought, oh, my father offered me something nice to eat. Он подумал: о, мой отец предложил мне что-то вкусное. So he offered it to Krishna. Поэтому Прахлад сначала предложил это Кришне. And then he started eating. И потом начал есть. After one mouthful, he should have just dropped dead. После первой же ложки он должен был упасть замертво. And Hiranyakashipu was watching him to see when's he gonna die. Хираньякашипу сидел и смотрел, ожидая, когда же Прахлад Махарадж умрет. But to Hiranyakashipu's great disappointment, Prahlad did not die. Но к великому разочарованию Хираньякашипу Прахлад не умер. He was protected by the Lord. Он был защищен Господом. So he's eating and eating his очень вкусная картошка. Он просто продолжал есть эту вкусную картошку. And Hiranyakashipu is watching him. Хираньякашипу сидел, смотрел. And asking him, how do you feel? Do you feel all right? И спрашивал его время от времени: ну как себя чувствуешь? У тебя все нормально? And Prahlad
protected by the Lord, Prahlad said, "Oh yes, very nice prasadam." Но Пралад, защищенный Господом, говорил: да, такой вкусный прасад. And Prahlad finished the plate of prasadam. И съел все до последней крошки. And he asked his father, И спросил своего отца: "Oh, please, can I have some more?" пожалуйста, можно мне добавки? So Hiranyakashipu couldn't believe it. Хираньякашипу не мог поверить своим глазам. How has this child survived this? It is impossible. Как этот ребенок смог выжить? Это просто невозможно. So then he asked Prahlad, he said, "Listen, where do you get your power from?" Тогда он спросил Прохладу: послушай, откуда ты берешь свою силу? And Prahlad, in the innocent mood of a child, Prahlad said, "Oh, from the same place that you get your power from the Supreme Lord." И Прохлад с невинностью, присущей ребенку, сказал: да оттуда же, откуда и ты, от Верховной Личности Бога. And now this Hiranyakashipu, he was very anti-God. Хираньякашипу был очень антагонистичен по отношению к Богу. So when he heard Prahlad say that I get my power from God and you do too. И поэтому, когда он услышал, как Прохлад сказал, что он берет свою силу от Господа, и от него же силу получает сам Хираньякашипу, So Hiranyakashipu just became too angry. Хираньякашипу был просто обуреваем гневом. And he said to Prahlad, "You keep talking about this God of yours. И он сказал: ты все говоришь о своем Боге, But where is he? но где он? I want to see him. Я хочу увидеть его. Tell me where he is." Скажи мне, где он. Now, Prahlad, he was a completely God-realized person. Прохлад являлся личностью, полностью реализовавшей свои отношения с Богом. And he could see God everywhere. И поэтому был способен видеть Господа повсюду. So, and actually, anyone can come to the point also of seeing God everywhere. В действительности каждый может достичь уровня, когда сможет видеть Господа повсюду. But the thing is, you have to become very spiritually purified and develop pure love of God. Но дело в том, что для этого нужно достичь высшего духовного очищения и развить любовь к Богу. And then anyone will be able to see God everywhere. В этом случае любой человек сможет увидеть Господа повсюду. And speak to God. Говорить с Богом. And God will speak back to you. Слышать ответ Господа. Yes. In this way, anyone can enter a personal relationship with God face to face, even in this world. Таким образом, даже в этом мире каждый человек может вступить в личные отношения с Господом и общаться с Ним лицом к лицу. В Новосибирске тоже. В Новосибирске тоже. Это возможно? Это правда? So anyway, Prahlad was in that position. He could see the Lord everywhere. Прохлад находился на этом уровне, он мог видеть Господа везде. And as an innocent child, 5 years old, he just assumed that everyone else was seeing things the same way as he was seeing things. И будучи невинным пятилетним ребенком, он считал, что все видят мир так же, как и он. He didn't understand that only I here have the special spiritual vision. Он не понимал, что только он в этом месте имел это особое духовное видение.
So his father asked him, "Where is God?" Итак, его отец спросил его, где твой Бог? And Prahlad looked around the room. Пралад осмотрел комнату Oh, there he is. и сказал, вот там. Oh, yeah. Oh, what on? Tam. And oh, there he is. Yeah, sure, he's here. Он видел его повсюду и указывал на него. For him it was normal. Для него это было нормально. But Hiranyakashipu, the big atheist demon, he couldn't see the Lord at all. Но Хираньякашипу, являясь великим атеистичным демоном, вообще не мог видеть Господа. And Prahlad thought, why does my father keep asking me, where is God? И Пралад задумался, почему мой отец продолжает спрашивать меня, где Бог? Come on, look, he's everywhere. Смотри, ведь он повсюду. Why does he keep asking me? Почему он продолжает задавать мне этот вопрос? Maybe he needs glasses. Может быть, ему просто очки нужно купить? But those are not ordinary glasses. Но обычные очки тут не помогли бы. One needs to see with the eyes of love. Господа можно увидеть глазами, полными любви. And Lord Brahma, the creator of this universe, in Brahma Samhita, he says, Господь Брахма, Творец Вселенной, в Брахма-самхите говорит: Premanjana charita bhakti velochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti, which means that any person whose eyes have been treated with the ointment of pure love, then any such person can see the Lord within his heart and everywhere. Каждый человек, чьи глаза умощены бальзамом любви к Богу, может видеть Господа в своем сердце и во всем окружающем. So anyway, Hiranyakashipu was extremely frustrated. И так Хираньякашипу был в большом расстройстве. And he said, so, okay, God is everywhere, is he? Он сказал, ну ладно, Бог везде, да? Is he in that pillar there? Он даже вот в этой колонне. And Prahlad looked at the pillar. Пралад посмотрел на колонну. And he saw the Lord in the Увидел pillar. Господа в этой колонне. And he said, yeah. Сказал, да, да. He's there. He's in Он the там, pillar. он в этой колонне. And Hiranyakashipu said, okay, then I'm gonna kill him. И Хираньякашипу сказал, ну хорошо, тогда я убью его. So he went to that pillar. Он подошел к этой колонне. And he smashed it with his sword. И ударил ее своим мечом. And the pillar just sort of exploded. Колонна будто взорвалась. And out came Nrsimhadeva. И из нее вышел Нрисимхадев. Half man and half lion. Наполовину человек, наполовину лев. And a very important form of the Supreme Personality of Godhead. Это очень важная форма Верховной Личности Бога. So then they had a bit of a fight. После этого между Господом и Хираньякашипу произошло сражение. Of course, who can fight against God? И понятно, что никто не может противостоять Господу. So actually, the Lord, Nrsimhadeva, he was just sort of playing with Hiranyakashipu. В действительности, во время этого сражения Господь Нрисимхадев просто играл с Хираньякашипу. But after a while, the Lord decided, okay, that's enough. Но через какое-то время он решил, что играть достаточно. I'm going to kill him now. Пора убить его. So the Lord grabbed Hiranyakashipu, Господь схватил Хираньякашипу, sat down on a throne there, сел на трон and put Hiranyakashipu across his lap. и положил Хираньякашипу себе на колени. And tore him to pieces. И разорвал его на две части. Excuse me, it's a bit dramatic. I don't want to frighten anyone.
Простите, описание этого достаточно драматичное, я не хочу никого из вас напугать. So then afterwards, when Hiranyakashipu was dead, then Prahlad approached Nrsimhadev. После того, как Хираньякашипу был уничтожен, Прахлад Махарадж подошел к Нрисимхадеву. And Lord Nrsimhadev embraced Prahlad very affectionately. И Господь Нрисимхадев с большой привязанностью и симпатией обнял Прахладу Махараджа. So in a nutshell, very briefly, this is like the main part of the story of the appearance of Lord Nrsimhadev. Так вкратце выглядит история явления Господа Нрисимхадева. And it's very interesting. You may have heard when Vishnu Tattva Prabhu was introducing the dance, he said, it is the dance of the 10 avatars. Когда Вишну Таттва Прабху представлял танец, он сказал, что этот танец описывает 10 аватар Господа. Слышали? Да? So, but what is an avatar? Но что такое аватар? I don't know if you're all aware. What does this Sanskrit word avatar mean? Я не знаю, знаете ли вы все, что значит это санскритское слово аватар? Now, literally, this term avatar means one who descends from the spiritual world. Буквально это слово указывает на того, кто снизошел с духовного мира. So this means the Lord and His different forms. То есть имеется в виду Господь и Его различные формы. He descends into this material world from the spiritual world. Он не сходит в этот материальный мир из духовного мира. And He performs His pastimes here. И являет здесь свои деяния. And He gives instructions like Krishna gave Bhagavad Gita. Также дает наставления, как Кришна, например, прочитал Бхагавад-гиту. And it's all to help us. И все это он делает для того, чтобы помочь нам. He comes in His original spiritual form, the same form He has in the kingdom of God. Он не сходит в своей изначальной духовной форме, в которой он присутствует в Царстве Бога. And He's completely independent of the laws of material nature. И абсолютно не зависит от законов материальной природы. Now, we also have come from the kingdom of God. Мы тоже пришли сюда из Царства Бога. And, we have come here to Novosibirsk. Пришли прямо сюда, в Новосибирск. So you might think, maybe we are avatars also. И мы можем решить, что, может быть, мы тоже аватары. But we did not descend in our original spiritual forms. Но мы пришли сюда не в наших изначальных духовных формах. We just fell into this material world. Мы просто пали в материальный мир. Just like you come down some stairs and you can do it nicely. Как, например, можно спокойно спуститься по лестнице. Or you can also fall down the stairs. А можно с лестницы упасть. And that is not very nice. И это уже не так приятно. So the Lord, He descends in His transcendental form, and we have fallen into this world, and we have material bodies. Подобно этому Господь не сходит в этот материальный мир, а мы падаем в этот материальный мир и получаем материальные тела. Yes, so Krishna is the original form of the Lord, from whom
all the other different incarnations come. Кришна является изначальной формой Господа, из которой исходят все остальные Его инкарнации. And Krishna, he has all the qualities of God in full. В Кришне во всей полноте проявлены все качества Господа. And in fact, this is actually what the name Krishna means. И именно на это указывает само имя Кришна. He who has all attractive qualities in full. Он, в ком во всей полноте воплощены все прекрасные качества. Now, other forms of the Lord, like Lord Nrsimhadeva, generally they have not all of the qualities of the Lord, but some of the qualities. Все остальные формы Господа, подобные форме Нрисимхадева, наделены различными Его качествами, но уже не всеми. So Nrsimhadeva, he particularly has one quality. Нрисимхадев воплощает в себе одно конкретное качество. That is, that he is extremely protective of the devotees. Это качество, которое побуждает его прилагать все усилия для того, чтобы защитить своих преданных. If anyone does anything to one of his devotees, oh, Lord Nrsimhadeva gets so angry. Если кто бы то ни было причиняет вред кому-то из его преданных, Господь Нрисимхадева погружается в жуткий гнев. He actually possesses the sum total of all anger. В действительности он является суммарным воплощением всего гнева. Oh, I think we all get a little angry sometimes. Я думаю, все мы иногда гневаемся. If someone steals your samosa, Если кто-то украдет вашу самосу, you may get a little angry. вы можете немножко разозлиться. But he has all anger. Но Господь Нрисимхадев воплощает в себе весь гнев. And he expresses that totality of anger when some demoniac person persecutes his devotee. И он проявляет весь этот гнев, когда какая-нибудь демоничная личность начинает преследовать его преданного. So this is the particular quality of Lord Nrsimhadeva. Это особое качество Господа Нрисимхадева. So he is very affectionate towards the devotees. Он очень привязан к своим преданным. Other aspects of Krishna's nature, he doesn't really have so much. А другие аспекты природы Кришны почти не проявлены в нем. Like, for example, Krishna does the rasa dance. Lord Nrsimhadeva, he does not do the rasa dance. Например, Кришна танцует прекрасный танец раса, но Господь Нрисимхадев никогда этим не занимается. Krishna steals the butter. Кришна крадет масло. The masla mafia. And but Nrsimhadeva, he doesn't steal the butter. Но Нрисимхадев не крадет масло. He doesn't even really have pastimes with a mother or a father like Krishna does. Он также не являет взаимоотношений с преданными, которые играют роль его отца или матери, что делает Кришна. But this mood of affection for the devotees and concern that the devotees are not abused, this quality he has in full. Но в нем во всей полноте проявлено качество, которое побуждает его быть очень обеспокоенным, когда причиняется вред его преданным, которых он очень любит и к которым он очень привязан. Therefore, it is recommended for devotees that if they ever get into any type of danger, it is a good idea to pray to Lord Nrsimhadeva.
Поэтому, если преданные попадают в какую-то опасную ситуацию, им рекомендуется возносить молитвы Господу Нрисимхадеву. You could say that, well, we'll just pray to Krishna because he's everything. Можно сказать, конечно, что мы можем просто молиться Кришне, ведь он является воплощением всего. But when Krishna expresses these moods of punishing the demons who harass the devotees, then he manifests this form of Nrsimhadev. Но когда Кришна проявляет это настроение, в котором он наказывает демонических личностей, приносящих вред преданным, он проявляется в форме Нрисимхадева. In fact, when Krishna gets into different moods, he often manifests different forms. В действительности, когда Кришна погружается в какое-то определенное настроение, он проявляет определенную форму. You know, we get into different moods from time to time. У нас тоже время от времени меняется настроение. Some of you are in your devotee moods, you are wearing your devotee clothes. Кто-то в настроении преданности и одет поэтому в одежду преданных. But tomorrow, when you are in your working mood, then you will not wear your devotee clothes, you'll wear your working clothes. Но завтра, когда вы пойдете на работу и будете в таком рабочем настроении, на вас не будет одежды преданных, на вас будет ваша рабочая одежда. And if you're going to do some sport, maybe you'll wear some sporting clothes. Если же вы будете заниматься спортом, то вы наденете спортивную одежду. When you're going to sleep, you wear sleeping clothes. Когда вы отправляетесь спать, вы надеваете пижаму. So we dress differently when we're in different moods and doing different things. То есть мы меняем одежду, когда мы в разном настроении, в разных настроениях и занимаемся различной деятельностью. But Krishna, when he gets into a different mood very strongly, he manifests another form which is just suitable for that mood. Но когда Кришна погружается в какое-то особое настроение, он проявляет особую форму, которая воплощает в себе это настроение. So when he's in this angry mood because someone's harassing his devotee, he manifests the form of Nrsimhadev. Поэтому, когда он погружается в настроение гнева из-за того, что кто-то преследует его преданных, он проявляет форму Нрисимхадева. And in fact, when Prabhupada first came to America, after maybe a year or some period of time, Prabhupada became extremely ill. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, примерно через год он очень сильно заболел. He had some sort of mild heart attack. У него был такой средней тяжести сердечный приступ. And he was put in a hospital. Его отвезли в больницу. And the devotees, of course, were visiting him all the time. И преданные, конечно же, постоянно навещали его. And then, under those circumstances, Prabhupada introduced some worship of Nrsimhadev. И вот в этих обстоятельствах Шрила Прабхупада ввел поклонение Господу Нрисимхадеве. He instructed the devotees to chant the Nrsimha mantras which we normally chant after every arati. Он тогда сказал преданным воспевать Нрисимха мантру, которую мы сейчас обычно воспеваем после каждой арати. So the devotees did that so that Prabhupada would be protected and he would recover. Преданные начали делать это для того, чтобы Прабхупада обрел защиту и поскорее выздоровел. So anyway, there we are. Lord Nrsimhadev killed Hiranyakashipu. Итак, мы с вами говорили о том, что Господь Нрисимхадев убил Хираньякашипу. And then Prahlad approached him, the Lord embraced Prahlad. После этого к нему подошел Пралад, и Господь обнял Пралада. And then there's very interesting exchange between Prahlad and Lord Nrsimhadev.
И потом произошел очень интересный обмен отношений между Прохладой и Господом Нрисимхадевой. Lord Nrsimhadev said to Prahlad, listen, I want to give you something. Господь Нрисимхадев сказал Прохладе: послушай, я хочу дать тебе что-нибудь. Please ask for something. Пожалуйста, попроси у меня чего-нибудь. And Prahlad understood that the Lord is asking me or telling me to ask for something material. Прохлад понял это так, что Господь просит его, чтобы Прохлад попросил у него чего-нибудь материального. Maybe give me some money. Может быть, это просьба о деньгах. Give me a big house. Или о большом доме. Give me big motor car. О большой машине. And big television. И огромный телевизор. So I can yamagu смотреть наша Russia. Very, very happily. В счастливом расположении духа. So Prahlad understood. This is what the Lord is saying. Прохлад понял, вот этого от меня хочет Господь. But Prahlad thought, you know, I don't need anything material. Но Прохлад думал, мне же не нужно ничего материального. I have you. I have the Supreme Lord. У меня есть ты, сам Верховный Господь. So he told Lord Nrsimhadev that. Он сказал об этом Господу Нрисимхадеве. Thank you very much, but it's okay. I don't need anything. Спасибо большое, но мне ничего не нужно. And Nrsimhadev said, listen, I want to give you something. Ask for something. Но Господь Нрисимхадев сказал: послушай, я хочу тебе что-нибудь дать, поэтому проси меня о чем-нибудь. Little more strongly. Так более сильно. And Prahlad just repeated that, my Lord, please, I don't want anything material. You don't need to offer me anything like that. Но Прохлад повторился и сказал: Господь, мне не нужно ничего материального, ты не должен мне ничего такого предлагать. So then the Lord told him again. И тогда Господь сказал ему снова: You must ask for something. Ты должен попросить меня о чем-нибудь. And then Prahlad did a very interesting thing. И тогда Прохлад сделал очень интересную вещь. So to speak, Prahlad preached to the Supreme Lord. В определенном смысле он начал проповедовать Верховному Господу. It's a very unusual situation. Это очень необычная ситуация. Prahlad said, my Lord, you are my master, I am your servant. Прохлад сказал: мой Господь, ты мой господин, а я твой слуга. And so I just want to serve you. I don't need anything in return. Я просто хочу служить тебе, и мне ничего за это не нужно. And indeed, if I take something from you for my service, this will pollute our relationship. И несомненно, если я возьму что-то от тебя за свое служение, это осквернит наши отношения. If, in order to get me to serve you, if I insist, you must pay me something. Если ради заслужения тебе я буду настаивать, чтобы ты мне что-то дал, then I'm not really a servant. то я не буду являться слугой. And if you, in order to get me to serve you, if you have to give me something, you're not really my master. И если ты за служение, за мое служение себе собираешься дать мне что-то, то ты не являешься моим господином. So we stop being master and servant. То есть таким образом мы не сможем больше быть слугой и господином. And we just become like businessmen. Мы становимся подобны бизнесменам. I will serve you, but you must give me this much. Я буду служить тебе, но ты мне за это должен дать вот то-то и то-то. And the businessman says, no, that's too much. I'll give you less to serve me. И бизнесмен, нормальный бизнесмен скажет:
Нет, нет, это слишком много, я дам тебе меньше за служение себе. So they negotiate. Они будут вести переговоры. And they settle some fee. И в конце концов установят какую-то плату. But Prahlad said, I don't want to have such a relationship with you. Прохлад сказал, но я не хочу таких отношений с тобой. I just want to be your servant and have you as my master eternally. Я просто хочу вечно оставаться твоим слугой, и чтобы ты вечно оставался моим господином. So Lord Nrsimhadev said, thank you, Prahlad, for preaching to me. Very nice. Господь Нрисимхадев сказал, спасибо, Прохлад, за такую хорошую проповедь. But, Prahlad, you have to ask for something. I order you, ask for something. Но все же, Прохлад, ты должен попросить меня о чем-нибудь. Я приказываю тебе, чтобы ты попросил меня. So, Prahlad had to ask for something. И тогда Прохладе пришлось о чем-то просить. So he thought, okay, what could I ask for? Он задумался, что же мне попросить такого? Then Prahlad thought of something. И тут ему в голову пришла мысль. Prahlad asked Lord Nrsimhadev, he said, you know, my father was such a demon and now he's dead. Прохлад сказал Господу Нрисимхадеве, мой отец был таким демоном, и сейчас пришла его смерть. So now he must be on his way to hell. И поэтому уже сейчас он наверняка находится на пути в ад. So my request to you, my Lord, is please save my father from going to hell. Поэтому я прошу тебя, о Господь, спаси моего отца от ада. And Nrsimhadev just laughed. И Нрисимхадев просто рассмеялся. He said, all right, if that's what you want. Он сказал, хорошо, если это то, чего ты хочешь. But then Nrsimhadev told Prahlad that actually the thing is that because you are such an elevated, pure devotee, Но потом Господь Нрисимхадев сказал, что в действительности, поскольку ты являешься таким возвышенным преданным, your father is already liberated. твой отец уже обрел освобождение. And not only your father, but 21 generations of your family in the past. И не только твой отец, но 21 поколение твоих родственников в прошлом. They're all liberated. Все обрели освобождение. Simply because you are such a great devotee. Просто потому, что ты такой великий преданный. And not only that, И мало этого, Nrsimhadev said, also 21 generations of your family which have not even been born yet, they're all liberated. 21 поколение твоих потомков, которые еще не рождены, также обрели освобождение. So, well, that really is a very interesting and important point. Это очень интересный и важный момент. Sometimes devotees ask me, how can I help my family members? Иногда преданные спрашивают меня, как мы можем помочь членам своих семей. They don't like Krishna consciousness, but I'd like to help them spiritually. Им не нравится сознание Кришны, но я бы хотел оказать им какую-то духовную помощь. Well, maybe there are different things you can do. Есть много разных вещей, которые можно сделать для этого. But at least one thing is that if you simply continue on practicing Krishna consciousness, then gradually more and more of your family members will subtly be spiritually benefited. Но в действительности, если вы будете сами продолжать прогрессировать в сознании Кришны, то постепенно все члены вашей семьи будут обретать на тонком уровне духовное благо. So, but then also we can see from these things the difference
between a great devotee like Prahlad and a great demon like Hiranyakashipu. И также здесь мы можем увидеть разницу между великим преданным, подобным Прохладу, и великим демоном, подобным Хираньякашипу. Hiranyakashipu was such a horrible person. He tried again and again to kill his innocent little son Prahlad. Хираньякашипу был настолько ужасной личностью, что снова и снова делал попытки убить своего невинного сына Прохладу. And what had Prahlad done which was so bad? И что же такого плохого Прохлад сделал ему? Well, he didn't do anything actually. Ему он в действительности ничего не сделал. He never tried to kill his father. Он никогда не пытался убить своего отца. He never even insulted his father. Он даже никогда не оскорблял его. All he did was that he was a devotee of the Lord. Вся его вина была в том, что он являлся преданным Господа. But that disturbed Hiranyakashipu so much. He tried again and again to kill Prahlad. Но это настолько беспокоило Хираньякашипу, что он снова и снова пытался убить Прохладу. Now, on the other hand, we have Prahlad. С другой стороны, у нас Прохлад. His father has been killed by Nrsimhadeva. Его отца только что убил Нрисимхадев. He's on his way with a one-way ticket to hell. И у него билет в один конец в ад. And, you might think Prahlad would celebrate. И можно подумать, что у Прохлады есть причина для праздника. All my problems are solved. Вот и решились все мои проблемы. And this horrible demon who harassed me is dead. И этот ужасный демон, который преследовал меня, мертв. But Prahlad was not happy about that. Но Прохлад не был счастлив. But rather, as we said, when Nrsimhadeva asked him, told him, you must ask for something. Но наоборот, когда Господь Нрисимхадев сказал ему попросить что-нибудь, then Prahlad said, all right, please help my father. Прохлад сказал, пожалуйста, помоги моему отцу. Save him from going to hell. Спаси его от адских мучений. So, like this, you see the great difference between the mentality of a staunch materialist and a very nice devotee. В этом мы видим большую разницу между менталитетом убежденного материалиста и преданного. And we read this verse here at the beginning from the 5th canto of Srimad Bhagavatam. В самом начале мы с вами прочитали стих из 5-й песни Шримад Бхагаватам. It is Prahlad Maharaj speaking, offering prayers to Nrsimhadeva. Этот стих относится к молитвам, которые Прохлад Махарадж вознес Господу Нрисимхадеве. Let's just read the translation again. Давайте еще раз прочитаем перевод. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нрисимхадевым, источником всей силы. О Господь, Твои ногти и клыки подобны молниям, так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в моем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости, изнуренные борьбой за существование в этом мире, мы обрели бесстрашие». As I said at the beginning, this is very important mantra. Как я сказал в самом начале, это очень важная мантра. And it is the main prayer of Prahlad to Nrsimhadeva. Это главная молитва, которую Прохлад Махарадж вознес Нрисимхадеву. And it's very interesting to see how is Prahlad thinking and how does he feel. Очень интересно в ней увидеть, как чувствует себя и как думает Прохлад Махарадж. That he is expressing some fear. Он проявляет здесь некоторый страх. He is requesting protection. Он просит защиты. But not from his father. Но защиты не от своего отца. In fact, if you look in Srimad Bhagavatam, in the section, the story of Prahlad and Nrsimhadeva,
В действительности, если вы прочитаете раздел Шримад Бхагаватам, который описывает историю Пралады и Нрисимхадевы, you'll see Prahlad offers many prayers. вы увидите множество молитв, которые Прохлад возносит Господу. But not in one prayer does he ever ask the Lord, please save my life, my father's going to kill me. Но ни в одной из этих молитв вы не увидите, как Прохлад Махарадж просит спасти его жизнь и защитить его от нападок своего отца. But here he is expressing a little fear. Но здесь он проявляет некоторый страх. He is asking for protection from the Lord. Он просит у Господа защиты. But what is he asking for protection from? Но от чего он просит защиты? Well, he says, please protect me from my demon-like desires for fruitive enjoyment in this world. Он просит: защити меня от моих демонических желаний, связанных с кармической деятельностью. And please drive away my ignorance. Пожалуйста, изгони из моего сердца невежество. These are the things which Prahlad is concerned about. Вот эти вещи беспокоят Прохлада. What he wants protection from. Это то, от чего он хочет защититься. And any advanced devotee will feel basically the same way. И каждый продвинутый преданный чувствует себя точно так же. Yeah, protect my material body, stop my body from dying. Защита материального тела, приостановление процесса смерти. Oh, it's not so important. The body is going to die anyway sometime. Это не так важно, поскольку тело так или иначе когда-нибудь умрет. So to live or die, it's not such a big issue for a devotee. Поэтому жить или умереть – это не такой важный вопрос для преданного. Because the devotee knows that whenever the time comes for me to die, inevitably I will go to Krishna. Потому что преданный знает, что когда бы ни наступило время ему оставить тело, он немедленно отправится к Кришне. So there's nothing to worry about. That's very nice. Поэтому не о чем беспокоиться, это очень хорошо. Eternal life, full of bliss and knowledge, in the company of the Lord. Я достигну вечной жизни, исполненной знаний и блаженства, и смогу общаться с самим Господом. So for a devotee, physical death is not such a big issue. Поэтому для преданного смерть физического тела не такая уж большая проблема. But here Prahlad is saying that I am in danger. Однако здесь Прохлад говорит: мне угрожает опасность. Because I may have some material desires. Потому что, возможно, у меня есть материальные желания. Or at least I don't want to have material desires. Или, по крайней мере, я не хочу, чтобы у меня были материальные желания. Because if I become overwhelmed by material desires, Потому что если материальные желания переполнят меня, then I may forget the Lord, я могу забыть о Господе, forget my relationship with Him, забыть о своих отношениях с Ним, and just get absorbed in material existence like everybody else in this world. погрузиться в материальное существование, как все в этом мире. And then I will not go back to Godhead. И тогда я не вернусь обратно к Богу. Who knows where I'll go, but I'll just go somewhere in the material world. Кто знает, куда я отправлюсь, но очевидно, что это будет в материальном мире. And I don't want to be ignorant. I want to be conscious. Я не хочу быть невежественным, я хочу всегда находиться в полном сознании. I don't want to forget you. I want to be conscious of you, my Lord. Я не хочу забывать Тебя, мой Господь, я хочу постоянно осознавать Тебя. So you see, ultimately, these things, ignorance,
and strong material desire, they are real dangers for devotees and not really so much death. Таким образом, мы видим, что в конце концов невежество и материальные желания – это то, что представляет наибольшую опасность для преданных. And we all, you all have some interest in Krishna consciousness. У нас у всех собравшихся здесь есть некоторый интерес к сознанию Кришны. We should try to cultivate this sort of perspective on our own lives. И поэтому мы должны стараться развивать такой взгляд на свою жизнь. And follow in the footsteps of Prahlad Maharaj. И следовать по стопам Прахлады Махараджа. And understand the real danger is losing my Krishna consciousness by becoming absorbed in material consciousness. Понять, что самая большая опасность заключается в том, чтобы потерять сознание Кришны и полностью погрузиться в материальное сознание. Yes, so, as a very great devotee of the Lord, Prahlad is completely convinced about this. Будучи великим преданным Господа, Прахлад Махарадж полностью убежден в этом. And we should try and cultivate this consciousness. И мы должны стараться культивировать такое же сознание. And the more we can develop that consciousness, then it means that more we are getting the mercy of Lord Nrsimhadeva. И чем больше мы развиваем такое сознание, тем больше мы можем считать, что мы обрели милость Господа Нрисимхадева. And don't worry, because we're not so advanced like Prahlad, if we get into physical danger, we can also call out to Nrsimhadeva to protect us from that. И не бойтесь, поскольку мы не являемся настолько продвинутыми преданными, как Прахлада Махарадж, если нам будет угрожать даже физическая опасность, мы можем обращаться за защитой Господа Нрисимхадева. Nrsimhadeva is very kind to his devotees. Нрисимхадев очень добр к своим преданным. And he protects his devotees actually from any type of danger. Он защищает своих преданных практически от любого вида опасности. So this is what we should learn from this whole appearance of Lord Nrsimhadeva. Это то, что мы должны вынести из этого знания, из этого праздника, из этого дня явления Господа Нрисимхадева. And we should worship Nrsimhadeva. Мы должны поклоняться Господу Нрисимхадеву. Pray to Nrsimhadeva regularly. Регулярно возносить ему молитвы. Yeah, like this, and then we'll see how we become very safe and secure in Krishna consciousness, even in this difficult material world. И мы увидим, что наше положение в сознании Кришны будет очень безопасным и защищенным даже здесь, в материальном мире. So thank you very much for listening very patiently. Спасибо большое за то, что вы так терпеливо слушали. Шрила Прабхупада ки Джай! Харе Кришна! So, спасибо вам. У вас есть вопросы? Вопросы есть. You know what I heard? Знаете, что я слышал? Я слышал, что люди преданные в Новосибирске очень разумны. Да. Они сказали мне, так, это правда. И они сказали мне, что that the devotees, the people in Novosibirsk, have many questions. Мне сказали, что у людей в Новосибирске, у преданных в Новосибирске много вопросов. Это правда? Я не знаю, я надеюсь. Anyone? Any comment or question? У кого-нибудь будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Yes, Mataji, пожалуйста, громко. У меня больше не вопрос, а просьба. Я сейчас являюсь абитуриентом высшей школы практической психологии. Ой, простите, пожалуйста, я не слышу абсолютно. Есть Может быть, есть какой-то микрофон?
Есть микрофон переносной еще один? Есть микрофон? Микрофон есть. Давайте. У меня больше не вопрос, а просьба. Я сейчас являюсь абитуриентом высшей школы практической психологии Годецкого Олега Георгиевича. И хотела бы получить от вас благословение на это обучение. Oh. Okay. Читаете регулярно Харе Кришна мантра? Да. Да. 8 кругов. 8. Okay. Hare Krishna, we give our blessings. Даем свои благословения. Я помолюсь Кришне. Он поможет. Hare Krishna. Благодарю. Hare Krishna. Еще здесь. Вот он. Пожалуйста. She's the microphone runner. Anyway, it's okay. Кришна, дорогой Махарадж. Вот в разных храмах есть изображение Лакшми Нрисимхадева на алтаре Угра Нрисимхадева. В чем отличие, то есть при воспевании Намасте Нрисимхая, Нрисимха Пранама, да? В чем отличие того, что с моим сердцем происходит, когда я при воспевании смотрю на Угра Нрисимхадева либо на Лакшми Нрисимхадева? Ну, то есть обращение к Угра Нрисимхадеву, Лакшми Нрисимхадеву, в чем отличие? What's the difference? Okay. Yeah, see, you know, they both give full protection. Они оба дают полную защиту. Yeah. But the thing is, Ugra Nrsimhadev is Nrsimhadev in the act of tearing Hiranyakashipu to pieces. Разница в том, что Угра Нрисимхадев — это Нрисимхадев в тот момент, когда он разрывает Хираньякашипу. So, in other words, it's like a very violent form of the Lord. То есть это такая форма Господа, в которой проявлен аспект насилия. And if you, or if the person worshipping Ugra Nrsimha is not spiritually advanced enough, И если человек, который поклоняется Угра Нрисимхе, недостаточно духовно продвинут, then that violent energy of the Lord, even though it's spiritual, but if the devotee is not so spiritual, it may disturb him. то вот это вот, как бы, если преданный недостаточно продвинут, то вот этот вот аспект насилия, который проявлен в этой форме Господа, может приносить этому преданному определенное беспокойство. But Lakshmi Nrsimha is Nrsimhadev in a very peaceful type of mood. Но Лакшми Нрисимха — это Господь Нрисимхадев в очень таком мирном настроении. So therefore, you know, one thing is, generally, according to scripture, Ugra Nrsimha, this violent form of the Lord, generally is not worshipped by ladies. И поэтому, согласно Писаниям, Угра Нрисимхи не должны поклоняться женщинам. Because ladies are more gentle, peaceful. Потому что женщины по своей природе, они более нежные, более умиротворенные. Это правда? Я слышал. But Lakshmi Nrsimhadev can be worshipped by ladies. Но женщины могут поклоняться Лакшми Нрисимхадеву. Yeah. But, like we said, both forms, and there's also Nrsimhadev with Prahlad, a third type of form. But any of those forms will give full protection. Также есть еще одна третья форма, это Нрисимхадев и Прахлад, но все эти три формы дают преданным полную защиту. Is that okay? Хорошо. Спасибо огромное, дорогой Махарадж.
Пожалуйста, еще один. Ага, just back there. Харе Кришна. Харе Кришна. Я однажды слышал от одного юридического врача, что повторение Харе Кришна Махамантры неблагоприятно для семейного человека. Что если повторять Харе Кришна мантру, находясь в браке, то это как-то подвигает к самоотречению и может даже семья разрушиться. Так ли это? Спасибо. Is it beneficial? I see. Хорошо, понятно. Да, это правда. It develops many qualities within a person. Эта мантра развивает в человеке множество качеств. Not just detachment. Не только отречение. It also develops the qualities of caring and of affection. Это также развивает такие качества, как желание заботиться и симпатия. Like what happened with Prahlad. Как, например, это произошло с Прахладой. He was so caring even for his horrible demoniac father. Он проявил такую заботу даже о своем ужасном демоничном отце. So yes, and as you develop Krishna consciousness, you develop more the capacity to understand other people. По мере того, как вы развиваете сознание Кришны, вы обретаете большую возможность понимать других людей. Sometimes in a marriage, husband and wife, they struggle to really understand each other. Иногда в браке муж и жена очень сильно напрягаются, стараются понять друг друга. But through developing Krishna consciousness, it becomes much easier to understand what is the nature of my spouse and how can I work with my spouse to encourage him or her. Но когда вы развиваете сознание Кришны, вам становится очень легко понять природу своей супруги или супруга и каким образом можно о нем или о ней позаботиться. Понимаете? Да. So it's very helpful in every way, really. Поэтому можно сказать, что эта мантра помогает во всех отношениях. Okay, thank you. Thank you. Good question. Хороший вопрос. Еще один. Пожалуйста. Okay. Over there, at the back. Где микрофон, пожалуйста. Put your hand up again. Руки вверх. Еще раз. Okay. Подскажите, пожалуйста, за какие такие заслуги Прахлада Махарадж получил такое рождение, что к нему сам Господь сошел? Описано ли это подробно? Если да, расскажите, пожалуйста. Okay. Yes. Well, what he did, he practiced devotional service. Он практиковал преданное служение. Yeah. It's not that he did some sort of special Superman feat. Thing. Не то чтобы он сделал такое что-то сверхъестественное. He chanted Hare Krishna. Он просто воспевал Харе Кришна. He maintained the moral standards of Krishna consciousness. Поддерживал нравственные стандарты сознания Кришны. And he presented Krishna consciousness to people. Давал другим сознание Кришны. And he did this. Actually, he did this a lot in his previous life. И в действительности он этим много занимался даже в своей предшествующей жизни. And so when he was born as Prahlad, then he was already very advanced from the previous life. И когда он родился как Прахлад, он уже был очень сильно продвинут
со своей прошлой жизни. But basically he came to that point really simply through properly following the process of spiritual life. Поэтому в основном он достиг этого просто правильно следуя процессу сознания Кришны и духовной жизни. And you can do it too. И вы можете достичь этого тоже. It's not so hard. Это не так уж сложно. And it's very nice. You become very satisfied and happy. И это очень здорово, вы обретете удовлетворение и счастье. Okay. Okay. Okay, so thank you all very much. Spasiba Vallabhaya. Шрила Прабхупада ки. Hare Krishna.